Everything that we do is untraceable. Thinking gangster, that nigga's erasable. This bitch listen to too much Beyonce. She really thinks she. Yo, gang, we are back. Can't go lie. First thing I do, flex on the day ones. Hold on, let me show you the car though. Damn! So I just pull up to the crib ng friend ko. Hindi niya pa alam na naka-Civic na tayo. Pero sabi ko sa kanya, bro, punta ako dyan, nakabike ako. Well, let's see though. Let's see his reaction. Damn, bro, this shit is so clean though. Damn, clean. Hold on. Let's flex on the day ones. Pull up on the day ones. Hold on, where is that guy? I think siya yung nasa labas eh. Ayan na. Yo! Si Charles ba to? Yung nagarilyo pa eh. Charles! Uy, bro! Yes, sir! Yes, sir! Yun na! Sakay! Sakay ba, wait? Walang parking sa ano eh. Yes, sir! Yeah, man. Sabi ko sa'yo, nakabike ako eh. Sabi ko na bago niya din yan? Ha? Bago niya din yan, Osmo? Oo, nauna ko pa ka binili to eh. Oh? Kita sa ano, sa Kano FD. kuha niyo dito? Anong ano to? FD. 3, ano? Civic Kano ba to? Oh, Civic. Sheesh! Wait, pwede ka lumabas? Ha? Tapos na. Sige lang, wala pa naman eh, mamaya pa eh. Oh, sheesh. 10. Wait lang. Drive. Tara. Kutob ko na nga eh. Sabi ko parang may Ah. may May ano something. kayo ba eh. Oh. Damn. Ano ko pa lang to? Wait lang, may pusa. Makulit mga pusa dito eh. Buti kinaya Dilim yung dito. bro. Oo nga eh. Feel ko nga may... Daming sumasayad dun eh. Ang dilim. Makikita nyo dito sa kanan bro yung topa ko naka BYD naman. BYD. Oo. Hindi yan pang content. Ito pang content eh. Oo. Wala eh, nagano siya, tipid na siya. Puta ayos nga yun eh. Angas din eh. Angas na, kailan nyo nakuha to bro? Kahapon lang. Oh? Oo. Ay na, inano niya na. Wala tayo sa mamaliwanag. Ang dilim eh. Mas malaki talaga kumita sa content eh. Yeah, man. Basta ko ah. Tapos, easy exposure pa sa business. Legit. Tuloy pa yung piba niya. Tuloy pa. Damn, son. Ay, di naka ano. Ay, tama, naka ano pala. Angas ah. Sheesh. RFID na lang. Ay, no, tignan mo. Gabiyahin nyo na ba sa Malangos? Cavite pa lang yan, oh. Walang ilaw dito. Oo nga, no. Kaya pala papalinat. Oo. Nag-order pa ako eh. Eh, madali lang naman to, di ba? Madali lang, oh. Mura lang. Sa may... Sa hood lang yun eh. Oo, dito lang. Oo, At least ano, dagdag content. Oo, dagdag content. Oo nga, no. Sheesh. First car. Damn. Ayos, bro. Ay, pinablog nyo ba na, ano? Pinopost nyo ba sa YouTube yung pinablog? Di pa ako nakapag-post eh. Ayos ah. Oo. Damn. Ayos ba, bro? Yeah, I'm proud of this. Pinakagusto ko yung likod eh. Alin na lang. Pinakagusto ko yung likod. Oo. Parang skyline. Oo. Di ba, ano, Custom apat, ay, na no, ba yan? apat. Hindi, yan na yung stock niya eh. Ayan base pa rin. Oo. So taillight gago. Yun yung nagusto ko sa ano, FD. Tsaka yung harap din. Oo. Ulit mo yung pang vlog talaga yun. Yeah, bro. Let's go. Damn. Parang maganda background dito ah. Kaso may ilaw eh. Ang ganda lang yun. Maka-picture ako mamaya, bro. Okay, baka papakabit na yung RFID. I was spending it. Hindi kasi detailing kasi yun eh. Alin? Detailing yung binenta? Ay, yung ano? yung may-ari, oo. Ano siya? May-ari ng car wash. Ayaw nga, nung taas pa, no? Pinalinis niya bago ako puntahan, ganun. Taas pa nga, no? Pag ipa pa lower. Oo, mataas talaga. Ano to, bukat na yun? Alin? Sa baba. Ay, sa bumper. Oo, ano? Ito pala yun. Ay, baka doon sa ano nyo. Weh, sumayat ngayon lang. Yan natin narinig ko eh. Pintag pala, sir. Sir. Ilaw na lang tayo, sir. Kuha lang basaan, sir. Okay po. What happened? But damn. Sumayat. Bro! Walang Ay, yung yan. huwa na yan. Sumayat ka? Yan sa atin narinig ko kanina eh. Paano man tunog niya? Maano? Ay, hindi. Hindi, wala akong narinig kanina actually.
Oh, na baka yung pwede lang to i-clip. Pero nung binili nyo, wala pa. Walang ganito. Oo, baka sumayod yan. Di, Kailangan i-clip. But anyway, ayaw kasi magpapasok ng sa yun na sir. Ayan sir, thank you po. Gagamitin niyo na ba, sir? Hindi, uwi ko muna. Oo po. Bukas pa kasi yan, sir. Bukas pa? Mga ano, may oras ba yun, sir? Baka madaling araw, sir. Okay na yun. Daling araw. Sige. Sir, thank you po. Thank you. Let's go, boy. Lapart lang. Sir, photo shoot muna. Wala pang picture dito eh. New location, new low. Damn! Picture ka, bro. Sa likod skyline. Oo nga, skyline. Game. Wait. Papaano yung Got with you in my life to only make it better. Kiss you on your neck, I know it make you wetter. You know I like M's, that's my favorite letter. Bro, baka malate ka pa. Bro, thank you ah. Thank you. Sige, bro. Congrats, bro. Thank you bro. Congrats. Yes sir. Guide mode na, guide mode. Sabi ko sa'yo, gayahin mo ako eh. Next year din ako. Sige. Ay shit, sorry. Ay, hindi pala nakakat. Yan. Bro, thank you. Thank you. Congrats. Bro, thank you ulit ah. Jeez. Kaya pakita ko lang to sa mga totoo eh. Solid. Bro, salamat. Yes sir. Let's go home, boys. Damn. It's when we are back at it like a crack addict. It is indeed the next day though. But look at this butte, bro. Golly. Nagpark tayo sa pinakamalayo. So you can see. So we can take some shots, na I'm saying. But take natin to sa shop for the first time. And papacheck natin yung something sa engine kasi may tunog siya eh. Tsaka wheel bearing, what else? Man, this shit is clean though, na I'm saying, bro. Bro, this is so clean though. Bro, I got scammed though. I bought a 1.8. But what is that? 1.8, bro. I think I got scammed though. But golly. Look at this shit, boys. I ain't gonna lie, twin. Sheesh. Alright, let's go. Let's bounce. May RFID. Kabit mo. But let's go, boys. Init eh. Look at the interior though. Look at the clean interior. Clean buttons. Hold on. Clean analogs. Retro, metro. The dash so good. Leather seats so good. This is a 2.0 if you don't know. Yeah, but let's go. Honestly, it's kind of hot. Let's go, boys. Alright, we're here, boys. Let's see. Oh shoot. Why not? Just in case. Damn. Bamal. Sa loob sir naririnig eh. Oo po. Meron ba ngayon? May ganyan pa. Parang maingay na something. Hindi nag-contract. Yani. Okay, sir. $5,000. Palitan natin yung brake pad sa likod. Yes, sir. Ayun. That shit fire as hell, folks. Bago mag-modify, ayos muna. Bro, look at the back though. Look at the back shots. Mas unang mod, pagawa. Iangat muna natin para ma-check natin. Sige. More or less, 200 yung brake pad. Tapos Okay lang. palit, 750 yung palit. Mga 2K ganun. Brake pad palitan po talaga ngayon. Brake pad, Opo. 2,000, mga 2,000 yan. Tapos plus sa Check yung up. labor noon, 750. Mm. 750. Okay. Kung papacheck mo to, papakangat mo muna. Okay po. GG's. I teleported sa Robinsons, but damn, parang dami papagawa. Like, wheel bearing. Ano pa ba? Wheel bearing. Then baka may problem sa transmission, pero i-check pa. But yeah,
Money pit, here we go, boys. She asked me, you gon' take care of me? I told her, stop it. I just dubbed a stripper for a pretty bitch and